欢迎来到空中未来低空产业创新生产基地，这里呢是我们所有无人机生产下线的地方。那这一台呢就是我们刚刚说的，我们自主研发生产的用于森林消防灭火的一款无人机。灭火的？是的，它下面可以挂载2枚20升的水基灭火弹，它的最大的续航时间可以去到90分钟。要不要操作一下试飞一下？未来呢，我们会利用它的吊舱和 AI 的功能，搭建一张 AI 的无人机消防网络。操作这个无人机的感觉如何？很好，以前都是看别人玩，今天终于是自己玩了。那好，那我们后面还有一架载人的飞机，咱们去体验一下。看你们都已经换上了机长服啊，我看还是比较合身的哈。特别帅。对，特别帅啊，非常有一个这个飞行员的样子。可不是吗？那么欢迎你们来到共青城南湖通用机场。那么这个机场呢是鄱阳湖地区首个 A1 类通用机场。那么我们在这里做飞行执照培训飞行体验，还有这个航空护林，还有这个青少年的教育研学。2024 has been hailed as the year of low altitude economy, with low altitude economy for the first time being included in the government work report. As one of the first provinces in China to pilot the reform of low altitude airspace management, Jiangxi has actively promoted the development of the low altitude economy. By the third quarter of 2024, the total revenue of Jiangxi's aviation industry has reached 125.32 billion yen, representing a year-on-year increase of 5.7%. The robust development of a low-altitude economy in Jiangxi has not only driven local economic growth, but also created new opportunities for global economic cooperation.